Commander Britab Mehta, thank you so much for having us today. It's my pleasure to see you and to talk to you. Thank you for having us today. Thank you so much. Commander, I hear a lot of people talking about the Maharajas, the Maharaja of the north, of the south, of the central. Are they still exist? No, officially there are no Maharajas in India, but they were the former Maharajas, and after independence of India in 1947 and thereafter in 1971, the position or the post of Maharaja was abolished. And today they are there because they happen to be the former rulers, that's all. You told me you're a commander in the Navy and you used to pilot in a helicopter as well. I was reading the history of India. For 10,000 years they haven't ever started a war. Yes. Tell me about the war in India. Well, I can only, if you're asking me, then the last war that I took part, or the first war I took part was 1971 Indo-Pakistan War, where I was part of the ship's crew as a young officer. But my ancestors took part in many battles for last 1,000 years. They took part as long back. I see. Because I understand India is a very peaceful country. Yes. And you see the modern India is very, very interesting. You see the booming of the movie industry, the business here, the schools here. I have seen a lot of education, very talented people are living in India. Tell me about the modern India and how do you see India in the future? India has evolved over a time. It's no more run by the kings. It is a democratic country. We have elected government. And the elected representatives go to the parliament. They elect their prime minister. So it's a beautiful country, and I can say there is so much of freedom in this country where which most of the nations do not enjoy such freedom. And they have evolved themselves so much. Scientifically, they are very advanced because Indian science, Indian medicine science, Indian architectural science, they were all very advanced even 2,000 years or 5,000 years ago. So today, with the new government, they've got an impetus to re-evolve themselves, use their ancient knowledge for development of the country. Commander, you see in India hundreds of religion, hundreds of mentalities, of people, of cultures here. A lot of mixed culture, even in the foods, different when you go other places. Tell me your perspective about this variety. Wonderful. It's a very nice question. India is a huge country, and every 100 kilometers you go, you will find a diversity, be it in food, be it in culture, be it in language. So in spite of all diversity, we have a tremendous amount of bonding within the country itself. And this diversity makes the life that much more interesting. It's absolutely interesting, and especially when you were Navy and the sailing. Yes. I've been in the Navy for almost 25 years, and in 95 I took a premature retirement. And the life in the Navy has been really wonderful. It gave me an opportunity to command ship. It gave me an opportunity to command air squadron. And that's what the diversity is all about. Commander Pratap, you are coming from a highly respected family. And there is a huge gap I have seen in India between the poor and the rich people. Right. What would you say about this? I would say it's it's like this. I believe in capitalism. I don't believe in socialism, where there is equality. In socialism, there's almost free lunches given to the poorer side. I believe in capitalism, where opportunities are generated for employment for the poor people. Now, people are poor because not that the government is not doing anything. The government is doing a
lot for them. So you think this is healthy for the society? It is the gap is healthy for the society, and but the people have to change themselves. The opportunity is being given to them. They have to make use of the opportunity and earn money and change their lifestyle. But it has changed tremendously over the last 10 years. Commander, you know that globalization is everywhere. Yes. And it's a lot of people see it as it's like a danger disease. Right. Because our Earth, our planet is losing its character. Does India losing its character and its colorful and its culture? No, not at all. Actually, what we are talking about, globalization today, has been there since generations. People, the human race evolves with the time. They are never stagnant. And if you look at it, what was culture in your country or my country 200 years back, it is not same today. And what was the culture even 500 years back, it is not same. And when I go back to my ancient India, the Vedic India, where you hear about the Rama and the Krishna, the culture is still not the same. And over the period, it has always been evolving. Therefore, the culture is dynamic, not static. Yes, yes, Commander. But I see a lot of people are, the modern people are trying to make their culture modern. But as I see in many countries, including India, a lot of people are trying to copy the Western society and the new globalization. I think it's perfectly all right. With the, we have to keep in pace with the time, changing time. If you don't, you will lose out. Whether it's in development, whether it's in education, whether it is in scientific evaluation, you have to keep have contact with everybody who is knowledgeable. Therefore, when you come in contact, let's say when I come in contact with the Middle East, I'm likely to imbibe your culture, and you will also imbibe a certain part of my culture. So what is happening is we have evolved into a new culture, and it's natural, and it will always be there. So do not try to stop evolution of a culture as such. That's very interesting theory. Very Yes. nice. Commander, thank you very much. Thank you so much. Thank you. My pleasure being with you. Thank you. قصر نهار جارة. داخل هذا الحصن توجد حوالي 7 قصور، وهذا القصر هو أبرزها قصر نهار جارة. دخلت إلى هذا المكان والرياح في كل مكان، النوافذ صممت بطريقة هندسية جدا عالية، فكان الملك نفسه يقيم في هذا المكان مع زوجاته، مكان جدا مميز. حصن نهر قر، يعني هذا الحصن بحصن الأسود الذي يحمي 7 قصور في داخله. قصته الصراحة عجيبة. هذا الحصن هو الوحيد الذي لم يسقط بيد المغول أبداً، بسبب أن ملك المغول تزوج عمة المهراجة الذي كان يحكم هذا الحصن، لذلك أعطاه الأمان ولم يسقط هذا الحصن أبداً بيده. يعد نهار جار واحد من عجائب الدنيا المعمارية في جيبور، ومن خلال هذا المكان يمكنك أن تحظى بمشاهدة لا مثيل لها للمدينة الوردية جيبور. نظراً لعدم وجود غزوات على الحصن من قبل أي قوات مسلحة، تم استخدام المدافع الميدانية هذه من أجل إعلان عن الوقت فقط،
مثل المدفع الإفطاري لدينا في بلداننا العربية. يشتهر هذا المكان أيضاً بأنه تم فيه تصوير العديد من مشاهد السينما البوليودية لما يتمتع فيه من موقع خلاب. الجزء الأكثر إثارة للدهشة في حصن نهار جار هو أن مقر سيدات القصر تم بناؤه بحيث يسمح للمهراجة بزيارة أي ملكة دون علم الملكات الأخرى. رغم طول السور الذي يمتد على مسافة 3 كيلومترات فقط، عند النظر إلى حصن جيجارو تعتقد بأن هذا السور لا نهاية له. حصن جيجارة، هذا المكان القاعدة العسكرية الموجودة على جبال راجستان. الصراحة مكان جدا مميز، والأكثر تمييز أنه لم تقام أي حرب حول هذه القاعدة، فكانت سلمية. مثل ما تعرفنا على الهنود فهم سلميين للغاية. الصراحة من الأشياء الغريبة اللي شفتها داخل هذا الحصن، مثل ما قالوا لي، بأكبر مدفع على وجه الأرض في وقتها، مدفع ضخم وكبير، واستخدم مرة واحدة خلال تجربته على مدار مئات السنين. ومن الأشياء المميزة في هذا الحصن أيضا، كما تقال الأساطير بأن كنوز الملوك كلها مخبأة في هذا الحصن، وتقام الكثير من البعثات البحث عن الكنوز. إلى سنة 1977 لقوا منجم بالكامل ولكنه فارغ ولا توجد فيه أي كنوز، وإلى اليوم الأساطير تصر بوجود كنوز الملوك المفقودة من ذلك الوقت، ويعتقدون أنها موجودة في محيط هذا الحصن. هذا هو أكبر مدفع في راجستان، حيث أن الملك صنع هذا المدفع ولم يستخدم إلا مرة واحدة للتجربة فقط. والجميل بأن المدافع موجودة بشكل كبير في المنطقة ولم تستخدم لأي حرب أبدا، إلى أن قرر الملك باستخدام هذه المدافع للتذكير بأوقات اليوم، يعني مثل ساعة البيج بن أو مثل مواقيت تذكير بالإفطار عندنا. تصميم جدا مميز يفتخر فيه المهراجة بأن صنع هذه القطعة المميزة في هذا المكان من الحصن. وهذه المنطقة من الحصن هي مصنع لصناعة الأسلحة، والجنود يعيشون على مدار الساعة في هذا المكان. هذه أفضل قطعة طلعت من هذا المصنع الجميل، مصنع المهراجة للأسلحة.
احتفال الألوان يعرف في الهندية باسم هولي، وهو الاحتفال الذي يقيمه أهل البلد من أجل استقبال فصل الربيع من كل عام. يرمز مهرجان الألوان أيضا إلى الحب، حيث يجمع بين الناس من جميع الطبقات معا، وبالتالي يزيل أي اختلاف طبقي في المجتمع. خلال هذا الاحتفال وفضلا عن تناثر الألوان، فإن من طقوس الاحتفال الاستمتاع بالأكلات المعروفة في هذه المناسبة مثل غوجا ومالبو وثانداي. كما يرمز الاحتفال إلى الوحدة والأخوة وانتصار الخير على الشر. تقليديا يتم صناعة الألوان من الزهور والتوابل وغيرها من المواد الطبيعية، ولكن الآن هي في الغالب اصطناعية، ولكن لكل لون أهميته الخاصة. فمثلا الأحمر يعبر عن الحب والزواج، والأزرق هو لون كريتشنا، والأخضر يرمز إلى البدايات الجديدة، والأصفر هو مرادف للكركم الذي له خصائص طبية مفيدة. وهذا كان لاحتفالية الألوان. الصراحة الهنود ماخذين هالاحتفالية بشكل جاد جدا، لأنهم هم يصفون حساباتهم. إذا المتخاصمين اثنين متخاصمين يجون إلى هالاحتفالية ويرمون على بعضهم الألوان ويصفون حساباتهم، يطلعون من هالمكان بروح جديدة، فهي تعني لهم الكثير. يعرف مهرجان الألوان الهندية باسم هولي، وهو الاحتفال الذي يقيمه أهل البلد من أجل استقبال فصل الربيع في كل عام، حيث يجمع بين الناس من جميع الطبقات معا، وبالتالي يزيل أي اختلاف طبقي في المجتمع خلال هذا الاحتفال. وفضلا عن تناثر الألوان، فإن من طقوس الاحتفال الاستمتاع بالأكلات المعروفة في هذه المناسبة مثل غوجي ومالبا وثانداي. كما يرمز الاحتفال إلى الوحدة والأخوة وانتصار الخير على الشر.